ஸ்நேகிதியே நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் டாக்டர் ஹரி, Head of Emergency in SRM Global Hospitals. In this World Heart Day, we are getting this World Heart Day on 29th of this month. Here regarding the emergencies, what you need to know, all these things we will discuss now. இப்போ நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் டெத் வந்து கார்டியக் எமர்ஜென்சிஸ், எஸ்பெஷலி ஹார்ட் அட்டாக்ஸ். ஸோ இது யாருக்குனாலும் எப்போனாலும் வரலாம். ஸோ இது நம்ம எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது, எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் இப்படி ரெக்கக்னிஷன். ஸோ பேஷண்ட் கேன் ஹாவ், ஒருத்தருக்கு வந்து நஞ்சு வலி வருது வித் ஸ்வெட்டிங், பால்பிட்டேஷன்ஸு, இதய துடிப்பு அவங்களுக்கே தெரியறது, ஒரு கையில் வந்து வலி, இல்லைனா ஒரு ஜா வரைக்கும் இந்த கழுத்து வரைக்கும் வலி வருது, அண்ட் ஒரு எலிஃபெண்ட் இஸ் சிட்டிங் ஆன் ஹிஸ் ஓன் செஸ்ட், அந்த மாதிரி ஃபீல், இந்த மாதிரி யாருன்னா சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸோட இருந்தாங்கன்னா that can indicate a heart attack, or it can be a silent attack also in case of ஒரு diabetic individualsல வந்து சைலண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் without any signs and symptoms. ஸோ இப்படி வரும்போது வந்து what you need to do immediately, you have to contact the hospital immediately. இந்த மாதிரி signs and symptoms இருந்தால், especially for a risk individuals like a diabetic individuals, elderly age group, அந்த மாதிரி இருந்தால் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிடணும். அண்ட் மேக் த பேஷண்ட் சிட் கம்ஃபர்டபுளி. இப்போ அந்த மாதிரி வலி இருந்தால் யூ ஷுட் நாட் பி லைக் மேக்கிங் த பேஷண்ட் மூவ் ஃபாஸ்ட். அவங்க ஓடி வைக்கக்கூடாது. ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சுக்கிட்டு மேக் ஹிம் காம் டவுன், கிவ் ஹிம் சம் ஆஸ்பிரின் இஃப் அட் ஆல் யூ ஹாவ் எ சியபிள் ஆஸ்பிரின். அது கொடுத்துக்கிட்டு கால் பண்ண உடனே த ஆம்புலன்ஸ் பீப்புள் வில் கைட் யூ வாட் நீட்ஸ் டு பி டன். ஸோ ஆம்புலன்ஸ் பீப்புள் வந்த உடனே they will take the ECC, they will shift you to the nearest possible hospital as soon as possible. The nearest possible emergency hospital where the cath lab facility can be available. See, the main goal of the heart problems means like cardiac MI, heart attack, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மெயின் திங் இஸ் ரீபர்ஃபியூஷன். ரீபர்ஃபியூஷன்னா ஒரு ரத்த குழாய்க்கு உள்ள அடைப்புன்றது வந்து நமக்கு வருது ஹார்ட் அட்டாக். ஸோ இப்படி வரும்போது வந்து அந்த ரத்த குழாய்க்கு உள்ளே இருக்கிறது அடப்புன்னு வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணணும். அது கிளியர் பண்ணுறது தான் cath lab procedure. It's called primary PCI, ஸோ பர்க்யூட்டினியஸ் இன்டர்வென்ஷன். ஸோ இப்படி பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த கேப்பபிள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் ரீச் ஆகணும். அண்ட் தி ஆம்புலன்ஸ் ஆர் பேராமெடிக் ஹூ இஸ் இன் த ஆம்புலன்ஸ் வில் கைட் யூ டு த நியரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல். அங்கே போயிட்டு அவங்களுக்கு முன்னாடி அலர்ட் கொடுத்துக்கிட்டு தே வில் do the procedure fast. So once you reach the hospital, the emergency physician will take the ECC, they will run the triple markers or cardiac markers. They will see whether your airway, breathing circulation are patent or not. இது எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டு they will stabilize the patient first before shifting to the cath lab if it is possible. Sometimes the patient may be coming in a very severe breathlessness where patient has to be intubated, and means like a violet tube போட்டுட்டு ventilator கனெக்ட் பண்ணுறதுலோக பேஷண்ட் வரத்துக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு அன்ஸ்டெபிலிட்டி சுச்சுவேஷனில் வந்து பேஷண்ட் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் பேஷண்ட் வந்து cath lab ஷிஃப்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ECC recognition வந்து எவ்ரி செஸ்ட் பெயின் டசன்ட் மீன் தட் the patient has a heart attack. ஒருத்தருக்கு வந்து செஸ்ட் பெயின் மீன்ஸ் சம் அதர் திங்ஸ். பட் வென் எல்டர்லி ரிஸ்க் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து we need to assess the patient early and diagnose it, shift to the cath lab so that இந்த ப்ராசஸ் வந்து as soon as possible பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ if a hospital is capable enough, you should be in the cath lab within 90 minutes. ஸோ அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் நீங்கள் யூ ஹாவ் டு டேக் த பேஷண்ட். த செகண்ட் திங் இஸ் த பேஷண்ட் மே பி ஃபெயிண்டிங். ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் இட் கேன் காஸ் மெனி அரித்மியாஸ் அண்ட் த பேஷண்ட் கேன் பி ஃபெயிண்டிங் வித்தவுட் அ பல்ஸ். அந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் வாட் யூ நீட் டு டூ இன் த ஹோம், ஸோ மேக் த பேஷண்ட் லை டவுன் ஃப்ளாட் ஆன் த ஹார்ட் சர்ஃபேஸ். யூ ஹாவ் டு கால் ஃபார் த ஹெல்ப். யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் for help, calling the paramedics or a nearby someone, யாரோ ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறதவங்களை கூப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அசஸ்மெண்ட் ஆர் டூயிங் சம்திங் ஆன் த பேஷண்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ பல்ஸ்
பார்த்துக்கிட்டு if the pulse is not felt, it is a central pulse, இங்கே தான் பார்க்கணும் நம்ம. இந்த பல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு if the pulse is not there and the patient is not breathing, you have to start the CPR. ஸோ சிபிஆர் நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, சிபிஆர் பேஷண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை, நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போன பின்னாடி சிபிஆர் பண்ணுவாங்கன்னு நினைப்பான். பட் சிபிஆர் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் ஸ்டார்டட் early in the sense within 1-2 minutes, within no gap நம்ம பண்ணால் தான் நிறைய யூஸ் இருக்கும். அண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் வரவங்களுக்கு வந்து சிபிஆர், if pulse is not there, CPR should be started immediately and patient should be taken to the hospital, nearby hospital as early as possible. So we have resuscitated நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஸ்டாப் ஆகிட்டு வந்த பின்னாடி கூட we have resuscitated, taken to the cath lab and patient has gone to home very fast, like within 2 to 3 days the patient walked home. இந்த மாதிரி கூட நடக்கும். So what is the most important thing, if you have something like ஒரு பெயின், செஸ்ட் பெயின் வருது, அதோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் லைக் ஸ்வெட்டிங், இது எல்லாமே வருதுன்னா எர்லியாக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரீச் ஆகணும். Time is very important. The first golden hour is very, very important, where the patient can be retrieved within 1 or 2 days. If you are delaying, the delay, what does that delay mean? So இப்போ blood vessel, இந்த blood vessel இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த blood vessel, if it is a heart's blood vessel, it's supplying some part of the heart. ஸோ இந்த blood vesselல வந்து எவ்வளோ நேரம் நமக்கு சப்ளை இல்லையோ அவ்வளோ நேரம் வந்து இந்த டிஷ்யூ வந்து லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். So once the tissue is lost, it's a permanent loss, it won't recover. So we need to save the tissue. Time is tissue here. So we need to save the tissue. That's why the time is very important. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணி முடித்த உடனே நமக்கு வந்து எல்லாமே சரியாயிடுச்சுன்னு மீனிங் கிடையாது. ஸ்டென்ட் போட்ட உடனே எல்லாமே சரியாயிடுச்சுன்றது யாருமே நினைக்காதீங்க. பிகாஸ் ஸ்டென்ட் போட்ட பின்னாடி யூ ஹாவ் டு பி இன் அ ரெகுலர் செக்அப். கார்டியாலஜிஸ்ட் கிட்ட நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோஅப்பில் இருக்கணும் அண்ட் ரெகுலர் மெடிகேஷன்ஸ் எடுக்கணும். So now how to prevent these kind of heart attacks or some kind of a heart disease? நம்ம பார்த்தா regular physical activity with a control of the weight, along with we have to have a control in the food intake la vandu what food has to be taken. Specifically we need to reduce our calorie content, fat content. இது எல்லாமே நம்ம கம்மி பண்ணால் the blood vessel integrity will be maintained well. So especially diabetesல இருக்கவங்களுக்கு வந்து இல்லை hypertension இருக்கவங்களுக்கு வந்து control of the diabetes and control of the hypertension are very, very important to prevent the disease, because many people will think that diabetes is a problem with sugar levels, but diabetes is a problem with the blood vessels. Wherever you have a blood vessel, there the problem happens. So diabetes, especially if you keep the diabetic sugar levels in control, you will have a lot of benefit, and the same time the hypertension. So all the things put together, prevention பண்றதுக்கு வந்து regular physical activity, food, diet control, இதெல்லாமே வச்சுக்கிட்டு if you have a proper regular checkup, if you are already a coronary vascular disease patient or diabetes, hypertension, வந்து regular doctor visits with a control of these values will make you controlled, or you can prevent the cardiac death, sudden cardiac deaths also. So recognition is important, prevention is also important, right? Thank you.